Hi, good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome you to our third third session of our webinar series, Talk. I'm Dimantha Matthew, Chief Research and Strategy Officer at First Capital. And today's topic for the day is drivers behind the second quarter earnings spike. So, if you take our webinar series, this is a bi-weekly webinar series that we do. And the intention of this webinar series is to answer as much as questions as possible in relation to stocks. Any doubts that you have, you can ask questions, and we are ready to answer any type of questions regarding any stock, any sector, any doubt that you have, you can clear out through this webinar series. So this webinar series is in two parts. First part will be a brief presentation on the recent quarterly earnings, the June quarter earnings. And then secondly, we will go into the Q&A session. So there's a specialty in today's webinar where we'll be, for the first time, we'll be going in hybrid mode with English and Sinhala. So basically, you can even questions you can ask in both languages, either English or Sinhala. So there is a Q&A button right at the bottom of your Zoom screen. You can press on it and ask any questions that you have. So we are ready to answer any questions that you have, be it English or in Sinhala. In the Q&A session, we'll be conducting in English and Sinhala. We will give you the translations also in Sinhala whenever the answers are in English. So let us now dive into the presentation, and today's presentation is done by Vinodhini Rajapoopathy. She is Assistant Manager Research at First Capital Research. So I would like to hand over proceedings to her to take you through the presentation. Over to you, Vinodhini. Thank you, Dimantha. Good evening, everyone. First of all, I would like to extend a warm welcome to all of you and thank you for taking time out of your busy schedules to join us for the third edition of Stock Talk. Today, we'll dive deep into the key drivers behind the second quarter earnings growth and discuss our opportunities and challenges. And we'll explore the numbers, trends, and what they mean for the broader equity market. I'll walk you through a brief presentation to give you a clear understanding of this, followed by a Q&A session where you can feel free to type in any questions that you might have. So without further ado, let me share my screen. So first, let's take a look at the bigger picture of Sri Lanka's stock market. Back in April this year, the ASPI hit a major milestone, crossing the 12,000 mark for the first time after December 2021. What makes this achievement even more significant is that it came at a time when several tough measures, including a VAT hike, were implemented earlier this year. Despite these challenges, the economy showed resilience. And key factors behind this breakthrough include Sri Lanka reaching a staff level agreement with the IMF for its second review and the disbursement of the second tranche, which stabilized the economy and boosted investor confidence. Additionally, in March, a 50 basis point policy rate cut made borrowing cheaper, reducing interest rate pressure and sparking corporate investments and encouraging consumer spending during the second quarter. Also, Sri Lanka's ongoing collaboration with the IMF continues to keep the country on a progressive path, particularly following the completion of the DDO and the EDR, which has minimized the risk to the corporate balance sheets.
Now, moving on to the earnings performance, market earnings surged by an impressive 51% year over year. It's a third consecutive quarter of growth. However, there was an 18% decline on a quarterly basis. Despite this decline, the overall trend remains strong, driven by strong performance in key sectors. Looking at the critical macroeconomic drivers behind both current and future earnings growth, several key factors stand out. The PMI, which is the Purchasing Managers Index, for the second quarter signaled expansion across the manufacturing, services, and construction sectors, reflecting supply side growth and contributing to a 4.7% GDP growth in 2Q. The manufacturing PMI was strengthened by higher output in the food and beverage sector, while the services sector expanded due to a growth in transportation, financial, and personal services. The construction sector also advanced with the resumption of donor-funded projects. And to be noted that despite the strong 5.3% GDP growth observed in the first quarter of this year, economic uncertainty and a higher base effect moderated the GDP growth to 4.7% in 2Q. Therefore, we project GDP growth for the full year to range between 2 to 3%. One of the key factors which drove the corporate earnings growth is the increase in real wages across both the public and private sectors. Since January 2024, real wages have risen steadily, with the private sector wage index reaching 84.9 by June, up from 81 at the start of this year. This wage growth, combined with a decline in inflation, has fueled consumer spending, especially in consumer-driven sectors like food and beverage, where improved sentiment boosted the profitability in the second quarter. Consumer confidence also reached an all-time high in June 2024, which is also a direct result of rising disposable incomes. As we have seen, inflation has now eased to 0.5% year over year in August, mainly due to reductions in food and energy prices. So this has strengthened household purchasing power, giving consumers more confidence and the ability to spend more. So this renewed spending momentum will likely ripple through the economy, and it'll impact sectors that are sensitive to shifts in consumer behaviors in the coming months. So, in addition to improving consumer confidence, business confidence also strengthened was also strengthened by a favorable lending environment. So the average weighted prime rate has fallen to nearly 9% now, while the average weighted lending rate stands at around 12% compared to the 13% levels observed in the second quarter. So this reduction in borrowing costs has made capital more accessible for businesses, encouraging corporate investments in new projects and capacity expansion. Together with this lower interest rates and subdued inflation, this could trigger a broad economic expansion, which will further drive the business confidence in the upcoming quarters. Therefore, we project that corporate earnings will grow by 41% in 2024, which is a turnaround from the 31% decline experienced last year, considering all these supportive fiscal and monetary conditions. Now let's take a closer look at the standout sectors which drove the second quarter's earnings growth. So leading the charge was the banking sector, which posted around 83% year-over-year growth and played a crucial role in the market's recovery. So this strong performance was driven by higher trading gains, improved operating income, and also lower impairment costs. Additionally, a reduction in non-performing loans further strengthened the sector's profitability and growth momentum. Another major contributor to the earnings growth during the quarter was the food, beverage, and tobacco sector, which posted a 76% year-over-year growth. So with rising consumer sentiment and reduced finance costs, many companies in this sector experienced a notable boost in profitability. However, not all sectors fared well.
The telecommunications and capital goods sectors faced significant challenges. So the telecommunications sector saw a steep contraction of 308% year over year, primarily driven by tariff hikes, currency appreciation, and increased competition from next-gen technologies. Similarly, the capital goods sector recorded a 37% year over year decline in earnings, which was weighed down by rising operating expenses. So to explore these sectors in greater detail, let's first see the two main sectors that contributed positively to the earnings growth, along with the specific companies within these sectors that achieve the most substantial earnings growth. So in the banking sector, several key players took the lead in the second quarter. So heading the list was HNB, which delivered over a 262% year over year growth. This was because it was driven by more than 100% year-over-year reduction in their impairment charges and also their strong fee income. Commercial Bank followed closely, posting an 111% increase in earnings due to strong core business growth. Sampath Bank and NDB also displayed a strong performance during the quarter, mainly driven by an increase in their net interest income. So looking ahead, banks are optimistic about further reductions in their impairment levels this year. Uh, and this is expected to enhance their profitability. Also, we anticipate private credit to expand by 7.5% this year. And with expected reductions in lending rates, the banking sector's gross loan book is projected to grow at a CAGR of 10%. Moving on to the F&B sector, we observed a notable improvement in revenues across several companies due to easing inflationary pressures and recovering consumer demand, both of which contributed to margin expansion and enhanced profitability within this sector. So Melstar Corp, they emerged as a key driver of this growth as they recorded a significant 731% year-over-year increase in their earnings. So this performance was driven by a combination of reduced finance costs and also an expansion in their GP margin. So the company's beverages, plantations, financial services, and diversified segments contributed to its revenue growth. Meanwhile, Brown's investments also reported growth as well as they were able to reduce their losses over the quarter significantly. In the case of Ceylon Tobacco CTC, they faced volume reductions during the quarter due to higher tax-driven pricing, but still they managed to achieve a 16% year-over-year growth in earnings as their net revenue and operating margin improved. Looking ahead, with inflation expected to remain below the 5% level in a medium term, disposable income may rise, and this could lead to a shift in consumer behavior, which can potentially drive a recovery in volumes for the legal cigarette market. Also, the bullish trend into arrest arrivals, which we expect will reach 2.1 million this year, could support the future earnings growth of CTC, especially in its premium product ranges. Lastly, Carson's Cumberbatch, they posted a 45% year-over-year growth in their earnings. Like others, the company benefited from margin expansion and lower finance costs as well. Moving on to the next slide, now let's delve into the sectors that contributed negatively to the earnings growth in 2Q. So Dialog's performance significantly weighed on the growth of the telecommunications sector as it posted a 151% year-over-year decline in earnings. So the company faced considerable challenges in maintaining its profitability during the quarter, mainly due to external pressures that drove up distribution and administration costs. Additionally, Dialog reported a net exchange loss as a result of currency fluctuations related to its foreign currency denominated borrowings. The company also struggled with a weaker performance in its fixed telephony and broadband operations, which was further worsened by the scaling down of its lower margin international wholesale business and for forex appreciation. Moreover, intense competition from new gen technologies continued to erode the market share within the industry,
adding further pressure on Dialogue's core operations. Let's now turn our attention to the capital goods sector, which also weighed heavily on the overall earnings growth. So, leading blue chip companies such as SoftLogic Holdings and John Keells Holdings, they faced substantial challenges. SoftLogic Holdings, it saw a significant 174% year-over-year decline, largely driven by higher operating costs across several key segments, including IT, leisure, and property. So similarly, John Keells Holdings, they reported a 159% year-over-year earnings decline, primarily due to the increased pre-opening costs associated with its City of Dreams project. Also, heavy competition from both local and global players in the high-margin bunkering business. It compressed the EBITDA margin of JKH transportation segment. Moving on to the next slide. With corporate earnings on the recovery, PE of ASPI has fallen below 10 times to 7.5 times, offering a discount of over 20 times to the historical average and over a 25% discount to the regional peer PE of 12.6 times. As you can see, the majority of the sectors here have posted earnings gains, while others showed a strong recovery from previous losses. So HNB, Sampath, Commercial Bank, Ceylon Tobacco Company, and LOLC Holdings were the top 5 profit-making companies in 2Q, whereas Brown's Investment, SoftLogic Holdings, Heller Apparel, Dialogue, and Palm Garden Hotel were the top 5 loss-making companies during the second quarter. Yeah. So now to wrap things up, thank you all for your attention throughout the presentation. I hope the insights that we discussed today provided you with a clear understanding of the current market dynamics and the factors that shape the corporate earnings in the second quarter. With that, now I would like to hand over things back to Dimantha. Thank you again. Thank you, Vinodhini. So for that insightful session. So let me give you a brief summary in Sinhala as well. So අපේ අසන්නන් වෙනුවෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන් මම යම්කිසි සාරාංශයක් දෙන්නම් ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක පිළිබඳව අපේ දෙවන කාර්තුව නැත්නම් ජූනි කාර්තුව ගත්තොත් සියලුම සමාගම් වල ලාභ බිලියන 101ක් වශයෙන් තමයි රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක 50.7ක වර්ධනයක් 2023 ජූනි කාර්තුවත් හා සංසන්දනය කරද්දී මතක තියාගන්න ගිය අවුරුද්දේ මේ කාර්තුව වෙද්දී යම් තාක් දුරකට නෙගටිව් ග්‍රෝත් එකක් තමයි ඍණාගයක තමයි ජාතික නිෂ්පාදන වර්ධනය තිබුණේ. ඒත් එක්කම ඒ තැන ඉඳලා තමයි මේ අපේ 50ක වගේ වර්ධනයක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ගත්තාම වර්ධනය කොහෙන්ද වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අපි සංසන්දනය කරලා බැලුවාම අපිට දකින්න ලැබුණේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ තමයි වැඩිම වර්ධනයක් තියෙන්නේ 83ක. ඒ වගේම ෆුඩ් බෙවරේජ් and ටොබැකෝ එහෙම නැත්නම් ආහාර පාන හා දුම්කල කියන ක්ෂේත්‍රය ගත්තාම ඒකෙත් තියෙනවා 76ක වර්ධනයක්. ඉතින් මේ දෙකේ වර්ධනයෙන් තමයි මේ කාර්තුවේ වැඩිම වර්ධනය නැත්නම් ලාභවල වැඩිම වර්ධනය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ටෙලිකොම් සෙක්ටර් එකයි කැපිටල් ගුඩ්ස් සෙක්ටර් එකයි තමයි දුර්වලට perform කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කැපිටල් ගුඩ්ස් සෙක්ටර් එක ගත්තාම ඔයගලන්ට මතක ඇති ජෝන් කීස් එකේ බොහොම දුර්වල රිසල්ට්ස් තමයි අපිට දක්නට ලැබුණේ. ඒත් එක්කම ජූනි කාර්තුව මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බිලියන 101.8ක් වගේ තමයි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ
සමාගම් 275ක ලාභ තමයි ඒ මාකට් PE එක 7.5 ලෙවල් එකේ වගේ තමයි තියෙන්නේ 4 quarter trailing ඒ කියන්නේ අන්තිම කාතු 4 සංසදාත්මකව බැලුවාම price to book ratio එක ගත්තාම ඒකත් 0.9ක තමයි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනින් පසු අපි යමු මේ Q&A session එකට. So everyone, I would like to start off the Q&A session from here onwards. So this is our first webinar post-election. I would like to remind you that now, so it's a new president and a new government. So things are sort of different. There's a lot of uncertainty in people's minds that have got created. And with that only, we're going into the new period. And so with that, we'll try and answer as much of questions as possible. And I would like to remind you again, there is this Q&A section at the bottom of your screen in the Zoom. So you can enter any questions that you have in that so that we can answer your questions. So සිංහලෙන් කියනවා නම් අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් සහ ආණ්ඩුවක් යටතේ තමයි අපි මේ වෙබිනාර් එක දැන් කරන්නේ. ඉතින් යම්කිසි අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ සියල්ල සම්බන්ධයෙන් උත්තර දෙන්න කැමති අපිට එන සියලු ප්‍රශ්න හා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔබට ඕනෑම කොටසක් හෝ ශාස්ත්‍රයක් හෝ කොටස් වෙළඳපොළ ගැන හෝ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක දැන් යොමු කරන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා Zoom එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා Q&A කියලා section එකක්. ඒකේ ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ questions දාන්න පුළුවන්. English වලින් දාන්නත් පුළුවන්, සිංහලෙන් දාන්නත් පුළුවන්. අපි දෙකෙන්ම උත්තර දෙන්න තමයි හදන්නේ. එතකොට පළමු ප්‍රශ්නය ගත්තාම so first question I would like to put it through to Vinodhini. So there's a question like this, Vinodhini. Now we've saw that you presented the first quarter and second quarter numbers and the previous earnings numbers, and yes, the numbers seem to be pretty good, but are these broadly in line with the expectations? How confident are you that this profitability can be achieved on a sustainable basis going forward as well? Yeah, thank you, Dimanta. So the current earnings have actually exceeded our initial expectation, particularly with the market achieving a 51% year-over-year growth. Also, there was a notable 18% quarter-over-quarter decline, but this is largely attributed to the higher base effect from the previous quarter and some macroeconomic adjustments. Looking specifically at the second quarter, total market earnings came in at approximately 102 billion rupees, which was below our forecast of 137 billion rupees, which reflects a 25% shortfall. So despite this, key sectors such as banking and F&B have outperformed, helping to maintain the overall growth trajectory. So to note, inflation has fallen to 0.5% in August, down from an average of 1.4% in the second quarter of this year. So the decline in inflation is expected to lower raw material costs for businesses, such as in the construction business,
which along with the recent drop in global commodity prices, including oil, will reduce the cost of sales for many companies. Additionally, we expect the LKR to depreciate to a range of 310 to 320 against the USD during the second half of this year, which will boost the earnings of export-oriented companies like Haley's and enhance exchange gains for corporates as well. Moreover, the recent rate cut by the US Federal Reserve, it is also anticipated to provide additional support to export-oriented companies such as apparel and tea. Because as global consumer demand rises because of favorable economic conditions, these corporates will benefit from improved earnings in the upcoming quarters. Also, as we look ahead to the third and the fourth quarters, we anticipate an even stronger performance because of easing inflationary pressures combined with reduced interest rates, which will create a more favorable environment for both corporates and consumer activities. So, this coupled with the completion of the EDR and after the resolution of this political uncertainty that prevailed during the last couple of weeks, it is expected to boost the business and consumer confidence as well. As a result, we expect a solid rebound in corporate earnings in the upcoming quarters, which will likely surpass the second quarter's figures, which will drive the overall market upward. We also anticipate private credit to grow by 7.5% this year, which will support business expansion and enable business to achieve economies of scale. So this combined with rising real wages will boost private consumption and support the top line of companies. Meanwhile, we expect tourist arrivals to reach 2.1 million this year by the year end, which will provide a further boost to sectors like consumer, F&B, and tourism-related industries. For instance, hotels will see an increase in their occupancy rates when arrivals increase, and once it surpasses the 60% occupancy, significant profits will flow in. Also, with total earnings for the first half of the year already at around 220 billion rupees, we are around 66% short of our full year target. However, given the positive macroeconomic trend and anticipated conditions in the second half of the year, we remain confident that we will achieve our full year projections. Also, we expect positive GDP growth this year within a range of 2 to 3%. And it will be driven by ongoing recovery in key sectors such as manufacturing, services, and construction, as indicated by the PMI. And this GDP growth will also contribute to a stronger consumer demand as the economy stabilizes. Moreover, potential tax cuts are expected to boost the disposable income, which will drive aggregate demand and also enhance overall economic activity. So we foresee that increased consumer spending and corporate investment will play a significant role in both earnings and GDP growth over the next few quarters. And we also project an additional 17% growth in corporate earnings next year, supported by these favorable conditions. So while the second quarter earnings fell slightly short, the momentum that is building right now in the third and fourth quarters because of these favorable economic conditions supports our expectations for sustained growth in earnings moving forward. Yeah, Right. Thank you. Okay. Thanks, Vinodhini. මම ඒ පිළිබඳව යම්කිසි සාරාංශයක් දෙන්නම් සිංහලෙන්. ඉතින් විනෝදිනී කියන්නේ දැන් අපේ මේ දෙවන කාර්තුවේ ලාභ ගත්තාම අපි ෆස්ට් කැපිටල් රිසර්ච් එකෙන් ටාගට් කරපු ලෙවල් එකටම රීච් උන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපිට පේනවා ආර්ථිකයේ යම්කිසි රිකවරි එකක් තියෙනවා, යම්කිසි වර්ධන වේගයක් තියෙනවා. ඒක ටිකක් වැඩි වේගනේ යන්නේ දැන්. ඉතින් මේ ඒකත් එක්කම දැන් ඔබට පේනවා ඇති දෙවන කාට්ටුවේ growth එක හිටන් අපිට 4.7ක් වගේ
රෙකෝඩ් වුණා. ඒත් එක්කම දැන් අපි ගත්තොත් අගෝස්තු වල උද්දමනය එහෙම අපිට රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ 0.5ක් වගේ අඩු ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒකත් එක්ක මිනිසුන්ගේ යම් තාක් දුරකට පෞද්ගලික අංශයේ රජ අංශයේ වැටුප් වැඩිවීමකුත් අපි දැකලා තියෙනවා. එතකොට අපේ ගත්තොත් බදුබර යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා පෙහි බදු ගෙවන කොටසගේ යම්කිසි බදු අඩුවීමක් හෝ යම්කිසි වෙනසක් අපිට ඊළඟ අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට වියදමට තිබෙන ප්‍රමාණයේ යම්කිසි වැඩිවීමක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට අපි disposable income කියලා කියනවා, වියදම් කිරීමට තිබෙන මුදල. ඉතින් ඒ වැඩිවීමත් සමග භාණ්ඩ හා සේවා වලට අවශ්‍ය තියෙන ඉල්ලුම වැඩිවීමත් සමග අපේ සමාගම් වල ලාභ වැඩිවීමක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් තමයි විනෝදිනී කරේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 3 වෙනි සහ 4 වෙනි කාර්තුවෙත් 2024 2025 අවුරුද්දෙත් සෑහෙන දුරකට ලොකු වර්ධනයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ලාභ පැත්තෙන් එහෙමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපිට ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මේ මාකට් එකේ තියෙන මේ දැන් පවතින අන්සර්ටන්ටි එකයි එකපාරට පටන් අරන් තියෙන පොඩි මාකට් රැලි එකක් පොඩි බුල් රන් එකක් වගේ එක පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකත් හා සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ටික එක්කහුව කළා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමති අපේ first capital equities වල vice president trading ඉන්නවා මේ ඉසුරු ජයවර්ධන. මම ඔහුට මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නම්. sentiment එක පැත්තෙන් investors ලගේ පැත්තෙන් මොකද වෙන්නේ සහ advice එකක් පිළිබඳව දැනගන්නත් එක්ක. එතකොට ඉසුරු දැන් අපි ගත්තොත් මේ පවතින අපි දන්නවා යම් තාක් දුරකට පොඩි අවිනිශ්චිත භාවයක් තියෙනවා. එක පැත්තෙන් දේශපාලනික පැත්තෙනුත් තියෙනවා, කොටස් වෙළඳපොළ පැත්තෙනුත් තියෙනවා. යම් තාක් දුරකට අවිනිශ්චිත භාවයක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ගත්තාම අපි දැන් අන්තිම මාස දෙකේ වගේ යම්කිසි පසුබෑමකුත් දැක්කා මේ අන්තිම දවස් දෙක තුනේ ඉහළ යාමට පෙර. එනවාට දැන් ඊයේ අද වගේ ගත්තාම යම්කිසි ඉහළ යාමකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තාම හුඟක් ආයෝජකයෝ මාකට් එකට ලොකුවට එන්ටර් වෙලා නැහැ. යම්කිසි බියක් තියෙනවදෝ කියලා අපිට දැනෙනවා. එතකොට ඒ පිළිබඳව ඉසුරු මොකක්ද අපිට මේ ආයෝජකයන්ට දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එක? අවිනිශ්චිතතාවය ඇයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? එතකොට අපි මොනවාද ඉස්සරහට කරන්න ඕනේ? ඒ පිළිබඳව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරොත්. ඔව් අඩිමන්ත මෙතනදී ඇත්තටම දේශපාලන වාතාවරණය හා වෙළඳපොළ අවිනිශ්චිතතාවය මත ආයෝජකයින් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න එන එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඇත්තටම ගොඩක්ම හේතුවක් උනේ මාකට් එකේ නව රජයක්, ඒ කියන්නේ නව රජයක් පත්වීමක් පසු ආයෝජකයන් තුල ගැටලු ගොඩක් පැන නැග්ගා. දැන් අපි ගත්තොත් එක ගැටලුවක් තමයි දැන් දින 60ක් 90ක් පමණ කාලයකදී පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් පවත්වන්න තියෙනවා. එතනදී වැඩි බලයක් ආණ්ඩුවට ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහින් මේ ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් එක ගැන නේ. ඔව්. ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් එක ගැන.
ඔව්. ඉතින් ඒකත් එක්කම තවත් ආයෝජකයන්ට තිබුණු අනිත් ගැටලුව තමයි මේක අලුතෙන්මම පිටවන ආණ්ඩුවක් නිසා මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක මේ ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති මොන වගේද බදු ප්‍රතිපත්ති මොන වගේ වෙයිද ටැක්ස් කෝපරේට් ටැක්ස් ඒ වගේ දේවල් ගැන ප්‍රශ්න ඇති වුණා. අනිත් එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ තිබුණේ ආයෝජකයන්ට මේ අලුත් ආණ්ඩුව IMF ගිවිසුම බාධාවකින් තොරව පාත්වගෙන යයිද කියන එක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ ගැටලු නිසා තමයි මාකට් එක පහුගිය සති දෙකක් වගේ කාලය ඇතුළත අර විශාල වශයෙන් පසුබෑමක් අපි දැක්කේ. ඒ කාලේ ආයෝජකින් කොටස් වලට යොමු වීම ගොඩක්ම අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය අර wait and see policy එක තමයි හිටියේ. ඒ කියන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැති හින්දා බලාගෙන හිටියා. බයස්ලා ඉඳීම නෑ මාකට් එකේ නේද? බයස්ලා බොහොම අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි මේ අවස්ථාවේ හිටියේ. ඉතින් අපි මෙහිදී සඳහන් කරන්න වැදගත්ම දේ තමයි දැන් මේ ප්‍රශ්න තියෙනකොට දැන් ජනාධිපතිවරයාට පෙර කොටස් වල තිබුණ මේ අවිශ්චිතත්වය ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ නැති වෙලා ගියා. ඒකට හොඳම උදාහරණය ඒකට හොඳම මේක තමයි අපි බැලුවොත් සමස්ත කොටස් පිළ දර්ශකයේ පළවෙනි දවසේම ඒකක 130කින් විතර උඩ යනවා ජනාධිපති පත් වෙලා දවසක් වගේ ඇතුළත. ඉතින් එතනදී අපි දකිනවා ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය ආපහු මෙම අලුත් රජය ගැන ඇති වෙන බවක්. එතකොට ඒත් එක්කම IMF කිවිසුම ගැන කියනවා නම් නව ජනාධිපතිවරයා පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා ඒ කිවිසුමත් ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වගෙන යන බවත්. ඉතින් මේ කාරණාත් ආයෝජකයන් ඉසුරු මට මතකයි අවසන් සුමානයේදීත් මම හිතන්නේ සියලු දෙනාම කියන්න පටන් ගත්තා යම්තාක් කාලයක් යනකම් කිවිසුමේම දැන් තියෙන කිවිසුමේම රැඳී සිටිනවයි කියලා එතෙන් සිට යම්කිසි පොසිටිව්නස් එකක් ධනාත්මක තත්ත්වයක් ආවා නේද පොඩ හරි මාකට් එකට. ඔව් ඒකත් එක්කම ඊට පස්සේ මේ ජනාධිපතිවරයා පත් කරන නව පත්වීම් ඒ වගේ දේවලුත් ගොඩක් මාකට් එකේ ආයෝජකයන්ගේ උනන්දුව වැඩි කරන්න හේතු වුණා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මාකට් එකේ ඉන්න අය විදිහට අපි දන්නවා දැන් අපිට එන කෝල්ස් ගාන දිගටම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයෝජනය කරන්න අහලා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ ආයෝජකයන්ගේ තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් වැඩි වෙන්න තමයි මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් දැන් තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක එකක් තමයි අවුරුදු ගානකට පස්සේ තමයි මේ වගේ ස්ථාවර රජයක් බිහි වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ මෙහෙම ස්ථාවර රජයක් බිහිවීමත් එක්ක කොටස් මිලදී ගැනීමට ආයෝජකයන් පෙළඹීමේ වැඩි නැඹුරුතාවයක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක තමයි මේ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ යන්නේ. ඉතින් මේකට තවත් හේතුවක් තමයි නව ආණ්ඩුව කොටස් වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන් දරන ආකල්ප හොඳයි. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් දුරට මේ தත්ත්වය උදා වෙලා තියෙන්නේ දිවන්ත. ඔව්. හොඳයි. ඉතින් මේ தත්ත්වයත් එක්ක මම කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ පිළිබඳ අනියත බියක් ඇති කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ අවස්ථාවේ. මේ අවස්ථාවේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ පරිශ්‍රණ වාර්තා තියෙනවා. අපි පෙන්නපු ටාගට්ස් දීපු ෂෙයාර්ස් ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සමාගම් වල ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. මොකද අද ගත්තත් මාකට් එකේ ෂෙයාර්ස් දැන් මාස දෙකකට විතර කලින් HNB සමාගම රුපියල් 210කට වගේ මිලකට කමර්ෂල් බැංකුව රුපියල් 110ක වගේ මිලකට තිබිච්ච සමාගම් අද උනත් රුපියල් 15ක් 20ක් ඩිස්කවුන්ට් එකකට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පොසිටිව් තත්ත්වයක් එන එකත් එක්ක මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න සුදුසුයි කියලා තමයි අපේ මතය. කියන්නේ වැලුවේෂන් පැත්තෙන් ගත්තාම හොඳම තත්ත්වයක් තියෙන්නේ ෂෙයාර්ස් ගත්තා. ඔව් බැංකු සමාගම් වල එහෙම බලනකොට ගොඩක් ඒවා බුක් වැලියු එකෙන් භාගයකට වගේ තමයි ගනුදෙනු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් කොටස් වල අඩු වෙච්ච වෙලාවක තමයි මාකට් එකේ ආයෝජක ඉන්වෙස්ට් කරන්න පෙළඹෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඒකට හොඳ අවස්ථාවක් කියලා අපි දකින්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඉසුරු කියන්නේ දැන් යන්න ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් එක ඉවර වෙන්න අවිනිශ්චිතතාවය අඩු වෙනවා. එතකොට අවිනිශ්චිතතාවය මගහැරිය යන ගතියක් තමයි පේන්නේ. මොකද ඒක ගොඩක් දුරට දැන් අපි පාර්ලිමේන්තුව සාමාන්‍යයෙන් ජනාධිපතියෙක් පත් වුණාම පාර්ලිමේන්තුවත් ඒ පැත්තටම බර වෙන එක තමයි ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමය. ඊමන්ත කලින් අපි දැකලා තියෙනවානේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක වෙනවා නේද? ඔව් ඒක තමයි.
එතකොට එතන තියෙනවා යම්කිසි opportunity එකක් මේ ආයෝජකයින්ට ලාභ ගන්න නේද? ලාභ ගැනීම සඳහා. ඔව්. ඒ එකම ඉසුරු මට මේ විදිය ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට දැන් මේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මේ විදියටත් අහලා තියෙනවා. දැන් අපි කියමු දැන් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට මුදල් තියෙනවා අලුතෙන් සල්ලි දාන්න යනවා. එතකොට එහෙම වුණොත් මේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්කොම සල්ලි මේ වෙලාවේ එක සැරේ දානවද? එහෙම නැත්නම් ටික ටික දාලා විනිශ්චිතතාවය නැති වුණයින් පස්සේ දානවද? මොකද්ද වා හිතන්නේ අපි දෙන්න මේ ආයෝජකයින්ට දෙන්න ඕනේ ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද මේ වෙලාවේ? ඔව් ඩිමත් මම කිව්වේ මාස දෙකකට කලින් ෂෙයා මාකට් එක තිබුණේ ඇත්තටම ඉහළ අගයක. ඒ අවස්ථාවේ සියලුම දේවල් හොඳට වෙමින් තිබුණා. ඒ කියන්නේ අපි ඔය ඩෙට් රිස්ට්‍රක්චරින් එක ISP සවරින් බොන්ඩ් ඒ බැංකු සම්බන්ධ තියෙන වාසිදාගත තත්ත්වයන් ගොඩක් තිබුණා ඒ අවස්ථාවේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වය තියෙනකොට මාකට් එක පල්ලෙහාට යන්න ඇත්තටම හේතුුනේ මේ රටේ පැවතිච්ච දේශපාලන අස්ථාවරත්වය. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ ඒ අස්ථාවරත්වයේ ඒ කාලේ තිබිච්ච මිලත් එක්ක බලනකොට තවමත් පහත මිලකින් තියෙන අනිත් එක මාකට් එක මේ වෙලාවෙත් ගොඩක්ම අන්ඩර් වැලියු. ඒ කියන්නේ ඔය මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සමාගම් දැන් අපි බලමු සංචාරක සමාගම් කියලා ගත්තොත් දැන් අද දවසේ වුණත් කොටස් වලදී පොරේ ඒවට තියෙන වන්දු වැඩි වුණා. මොකද ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ සංචාරක කර්මාන්තය 4 මිලියන් ටුවරිස්ට්ලා ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය තුළ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ සමාගම් වල ලාභය ඉහළ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ මාකට් එකට ඉන්වෙස්ට් කරලා ප්‍රාග්ධන ලාභාංශ ලබා ගන්න. ඔව් මම කියන්නේ ඔව් ඉසුරු අද මම හිතන්නේ announcement එකකුත් ආවා අර ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ එක්ස්පෑන්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකත් මම හිතන්නේ ටෙන්ඩර් එක පාස් වෙලා දැන් පටන් ගන්න යන්නේ කියලා මම හිතන්නේ අද announcement එකක් ආවා. ඒ සම්බන්ධව ඉතින් මාකට් එක සම්බන්ධව ගොඩක්ම මේ පොසිටිව් නිවුස් තමයි දැන් අපිට ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතනවා ආයෝජන ආකර්ෂණය මීට වඩා කොටස් වලට ලැබෙයි කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මාකට් එක ඉස්සරහට යයි. මොකද අලුත් ගවර්න්මන්ට් එකක් එක්ක අලුත් බලාපොරොත්තුවක් එක්ක යන ගමනක් දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ කොටස් වලට සියලු දෙනාටම ආයෝජනය කරන්න එන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. ඔයා කියන්නේ එතකොට මේ පල්ලෙහා තියෙන වෙලාවේ මුදල් ආයෝජනය කිරීම තමයි යෝග්‍ය මේ වෙලාවේ ඇත්තටම එහෙමද? ඔව් අපිට ගොඩක්ම අන්ඩර් වැලියු වෙච්ච කවුන්ටර්ස් තියෙනවා. අම්ම කලින් කිව්වා වගේ මුල්ලේ සමාගම් HNB කමර්ෂල් ඒ වගේ සමාගම් ඊට පස්සේ සංචාරක කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ඒ වගේ සමාගම්. ඉතින් තවත් අපි අද කරපු earnings update එක දිහා බැලුවොත් earnings ඔක්කොම grow වෙනවා ගොඩක් companies වල. ඉතින් ඒකත් එක්ක මාකට් එකේ ඉස්සරහා ගමනක් තියෙනවා. අලුත් මේ දේශපාලන අස්ථාවරත්වයක් දැන් නැති වෙගෙන යන නිසා. Okay. ඔව්. Thank you ඉසුරු අපිට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා මේ PD companies වල future එක ගැනයි මම ඒකත් එක්කම ගන්නම් what is your prediction on the 12-month rate at the end of this year කියලා. So if you look at overall the primary dealing companies, I think going forward what we are expecting is with the uncertainties starting to ease off, the interest rates to start to decline. So in such a situation, as interest rates decline, I think the primary dealing companies are likely to benefit out of it with capital gains and so on. So at the end of the year, what we are targeting is I think the T-bill to be around the 9 to
10% mark. I think we presented this in our mid-year outlook as well. So with that, now if you take the 1 year to 5 year and 1 year to 10 year spreads, it's very high. When the 1 year is trading around the 11% mark, you have the 5 year, 10 year trading at now, it has slightly come down to around the 13.5 level. So basically, I think tomorrow's auction, Friday's monetary policy meeting are critical things. And with that, as the new government engages with the IMF and engages relating to the external debt restructuring. So with these uncertainties gradually reducing, you will see interest rates starting to come down, and possibly December quarter, you will see a good quarter with most probably interest rates coming down. Yeah. So we have a, let's go into Vinodhini. There's a question on consumer demand, basically. So, and also there is another question on banking as well. So let me put both to you, Vinodhini. One question is, what is the anticipated consumer sentiment going forward? So we've talked about a lot of disposable income and all that. So what do you think the consumer sentiment is going to be, and with it consumer stocks, what do you expect on that side? And on the second side, relating to banking, yes, now this year's profitability is mostly coming out of reduction in impairment costs. Now, once that is done with, now next year and so on, what kind of growth rates can we expect growth rates, and what is the story there basically going forward beyond this? Yeah, the two questions there. Yeah, thank you, Dimantha. So, on the consumer sentiment side, as we look ahead, consumer sentiment, it is expected to steadily improve over the coming quarters due to several factors. First, let's talk about inflation and disposable income. Inflation has now notably eased to 0.5% in August because of large reductions in food and energy prices. So the decline in inflation is actually very important, as it will give people more disposable income to spend. So as I mentioned earlier in the presentation, both private and public sector wages are increasing, and this rise in real wages, it is expected to increase consumer spending in the coming months. Secondly, the tourism sector, it plays a vital role as well in driving consumer demand. Since we anticipate an increase in tourist arrivals to surpass 2 million by this year, this will have a big impact on consumer-driven industries such as retail, hospitality, food and beverage. So the influx of tourists will stimulate both direct and indirect demand for goods and services, which will further boost consumer spending. Third is the private credit growth, which is another driving force. As I highlighted previously, private credit it is projected to grow by 7.5% this year. This will support increased consumer borrowing and spending, which will also facilitate significant purchases such as like homes, vehicles, and also like other consumer goods. The fourth factor is the decline in global commodity prices, particularly oil. So the recent decline in oil prices. So lower commodity prices will reduce the cost of transportation and other essential goods, which will further improve consumer confidence. Also, like cheaper fuel prices will positively impact the logistics, which will lead to lower retail prices, which in turn will encourage further spending in the coming months.
Lastly, I want to address the macroeconomic stability. So the ongoing macroeconomic stability, especially after the completion of the EDR and the post-election period, it is expected to improve market confidence, and it is likely to further boost the sentiment in the near term. On the banking sector question, it's important to consider several factors when we look at the banking sector earnings growth. So one key factor is the current stance on the policy rates. At present, policy rates are unlikely to see significant changes because government securities are holding at high levels, largely due to uncertainties related to policy adjustments and EDR. Until these uncertainties are addressed, particularly in ongoing discussions with the IMF, sentiment within the market is not expected to shift. However, once the EDR is resolved, we anticipate that these rates will naturally come down. So we believe that reduction in impairment cost is already contributing to a rise in banking sector earnings. However, looking further ahead, once the EDR process is resolved, banks will benefit from stronger capital adequacy. So this will open the doors for them to grow their lending portfolios, especially as private sector credit demand is anticipated to strengthen alongside a growing GDP. Of course, with the challenges with lower interest rates, we believe that the banking sector is well positioned to benefit from a growth in their lending book, with the banking sector's gross loan book projected to grow at a CAGR of 10% this year. Yeah, thank you. Thanks, Vinodhini. So there is a request to explain more in English. So I think it's related to what Isuru was talking on the trading aspect and the uncertainty. So here I will briefly explain what Isuru was explaining. What he was trying to tell is right now, gradually we are seeing an easing of uncertainty. Now, what happens is basically, yes, there was a uncertainty that who is going to come into power. There was going to be a change of government and so on. And also there were complications related to the IMF. But remember, all three candidates were talking during the final week that they are willing to go ahead with the existing IMF program. And then if there is any negotiations to be done, do it while implementing the current IMF program. Right? So that is the way forward. And also another fact is that now a president was explaining that a new president has been appointed. And similarly, what we've seen during the last 30 years is that once a presidential election comes in and a general election subsequently comes in, usually the party of the president prevails and the government comes from the same party. So there's a high likelihood that the NPP is likely to get a majority in parliament. So I think the more important factor that Isuru was mentioning is that before all that, the continuity of the IMF program. If you look at all the members in parliament and all the parties, one thing that they agree is that the IMF program needs to be taken forward. Right? So that continuity or certainty that IMF program will go forward and some positivity coming out of that and uncertainties going out that it will not be derailed is the confidence factor that people are now starting to see. I think gradually as
the new government starts, I think there's in 2 weeks, there is the IMF review starting. And as the new government starts engaging with the IMF, you will start to see more and more positivity coming in. So at the moment, there doesn't seem to be any drastic changes being talked about. So with that, I think there's more concentration on the election that is likely to happen in 2 months' time. So within that period, you will see the president and the cabinet starting negotiations or discussions with the IMF on the third review and the fourth tranche. So that's where uncertainty will slowly go out, and we will see an improvement or confidence levels improving. You're already seeing that now. Today, you saw that the market moved up by 230 odd points, right? So that is the confidence that investors are starting to get, and the market seems to be very, very cheap and at oversold territory. So let me get back to Isuru and ask there about 2-3 questions here. I will put all those together. I will first ask the question in Sinhala. Isuru මෙතන ප්‍රශ්න දෙක තුනක්ම තියෙනවා මම ඔක්කොම එකට දාලා අහන්නම් ඔයා උත්තර දුන්න දැනටමත් උත්තර දුන්න ඒවයිනුත් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ වුණාට ඔයාට මම හිතන්නේ තව පොඩ්ඩක් ක්ලියර් කරන්නත් පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න ටික. ඉතින් මම ඔක්කොම එකව කරලා අහන්නම් මේ මාකට් අන්සර්ටන්ටි එකක් ගැන අහලා තියෙනවා. දැන් එකක් තමයි ඉතින් 150 ගන්න බැරි වුණොත් අන්සර්ටන්ටි එක දිගටම තියෙයිද කියලා අහනවා. එතකොට මේ නියු අලුත් ගවර්න්මන්ට් එකට මම හිතන්නේ මේ මොකද තව දැන් අලුත් තව මාස දෙකකින් තව ඉලෙක්ෂන් එකක් එනවා. ඒ අතරේ මේ මාකට් එකේ මොකද්ද එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වගේ දේවල් තමයි අහන්නේ. ඒ ඇරෙන්න මම හිතන්නේ මොන ශේත්‍ර වලට අපිට යන්න පුළුවන්ද කියලා වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම අහනවා. ඉතින් ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් මේ අවිනිශ්චිතතාවයත් එක්ක කොහොමද අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්නේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක යම්කිසි දෙයක් පැහැදිලි කරොත්. ඔව් ඩිමන්ත මම කලින් කිව්වා වගේම මම කලින් කිව්වෙත් අවිනිශ්චිතතාවය දැන් ඇත්තටම මේ නව රජය කටයුතු කරන ආකාරයත් එක්ක ටික ටික මගහැරෙමින් පවතිනවා. අනිත් එක අලුත් ආණ්ඩුවට 150ක් ගන්න තියෙන සම්භාවිතාව මට හිතෙනවා ගොඩක්ම වැඩි කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඒක past experience එකෙත් අපි දැකලා තියෙනවා. නව රජයක්පත් වුණාම ඒගොල්ලන්ගේ අතටම බලය යන එක. මොකද එහෙම නොවුනොත් ඇත්තටම අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ආපහු පරණ තැනටම රට තල්ලු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මිනිස්සු මේ වගේ තැනකට රට ගෙනාපු එකේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ආපහු ගෙනියන්න try කරයි කියලා. ඉතින් එතනදී අපි positively හිතන්න ඕන. ඒත් එක්කම මාකට් එකේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් under value councils තියෙනවා. මාකට් multiple එක වුණත් ගොඩක්ම low. අපි වෙන රටවල් එක්ක බලනකොට අපි ඉන්නේ ගොඩක්ම යට තැනක දැන්. අපි ඉන්දියාව දිහා බලන්න. අනිත් එක බලනකොට දැන් අපේ අනිත් කාලවල් එක්ක ගත්තාත් මම හිතන්නේ ගොඩාක්ම පහළ තැනක මම හිතන්නේ වැලුවේෂන් උනක් තියෙන්නේ නේද? තියෙනවා. අනිත් එක මාකට් එක කියන්නේ අපිට මේක තැනක නතර කරගෙන තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් දෙයක්ුත් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක උඩට යනවා පල්ලෙහාට යනවා. ඉතින් එතනදී තමයි මම කියන්නේ ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්ව සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න කියන එකට. ඉතින් අපි දකින්නේ මේ අවස්ථාවේ නම් මාකට් එකේ ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. මොකද අන්ඩර් වැලියු අපිට තියෙන අස්ථාවරත්වයේ ටික ටික ක්‍රමයෙන් අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම කියන්නේ ඔය ප්‍රශ්න ටිකට මම කලින් කියපු තැන්වලත් ඒ උත්තර ටික තියෙනවා.
ඒ සඳහා හොඳ ආයෝජන උපදේශකෙක් සම්බන්ධ කරලා කතා කරලා බලන්න ඕන ඒ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් අපිට. ෆස්ට් කැපිටල් ආයතනයත් ඇත්තටම මේ සම්බන්ධව විසඳුම් අපි ගොඩක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මාකට් එක සම්බන්ධව නේද ඩිමා? ඔව් මම හිතන්නේ හැම ආයෝජකයෙක්ගේම අවදානම වෙනස්. ඉතින් එක එක්කෙනාට දෙන්න පුළුවන් උපදේශුත් මම හිතන්නේ ඒ මත වෙනස් වෙනවා. මොකද එක්කෙනෙක් ගන්න කැමති රිස්ක් එක නෙමෙයි තව එක්කෙනෙක් ගන්න කැමති. ඒකත් එක්කම කියන්න ඕනේ අවදානම අඩුම වුණහම ඒක හා සම්බන්ධ ප්‍රතිලාභයත් ඊට පස්සේ අඩුම තැනකට එනවා. ඉතින් ඒක නිසායි අපි මම හිතන්නේ ඉසුරු කියන්නේ මේ අවදානම මැනේජ් කරගෙන undervalued පැත්තේ undervalued stocks වල හිතන්නේ recommend කරේ banking tourism වගේ hotel stocks වගේ මම ගොඩක් දුරට recommend කරේ. මොකද government එක අපි යන පැත්තත් ගොඩක් දුරට බලන්න ඕන. මොකද දැන් මේ වෙලාවේ කවුරුත් මේ අලුත් ආණ්ඩුව මොන වගේ කටයුතු කරනවද කියලා බලලා ඒ මත තමයි මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඩිසිෂන්ස් ඔක්කොම ගන්නෙ. ඉතින් මෙතන හරි තරකට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මේගොල්ලන් දැන් ගොඩ කාලකට පසුව මේ වගේ මැජොරිටි එකක් තියෙන ආණ්ඩුවක් පිටවන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන ලොකු probability එකක් තියෙනවා ආයෝජකයෙකුට සාර්ථක වෙන්න ඉන්වෙස්ට් කරලා ලාභයක් ගන්න. ඉතින් අර ඩිමාන්ඩ් කිව්වා වගේ අවදානමක් නැතුව ලාභයක් ගන්නත් බෑනේ. ඒකයි. So I'll explain what Isuru told in English for English viewers. So what he's telling is, the risk and reward matrix is what you need to sort of consider and look at probabilities. So there is a higher probabilities that gradually uncertainty towards the election will ease off depending on how the government reacts. So far, we see some amount of positivity on the government. Doesn't seem to be taking drastic decisions at this moment of time, which is a very positive stance. So with that, you're seeing the market already reacting. I think if you take yesterday and today, now today about 220 points market up. Yesterday it was up by over 100 points. So that kind of positivity is there in the market. So obviously also something that Isuru was mentioning was each person's risk level is different. So at First Capital, what we do is try to understand the investor's risk level and provide you advice depending on your risk appetite. So the best for you to do is to try and contact one of our investment advisors and get a customized advice based on your risk appetite. On an overall general scale, we believe that now there is a very huge opportunity as the uncertainty eases off to reduce the level of risk to some extent. What you can do is to invest in very heavily undervalued stocks. And we believe banking, tourism are the sectors to go. And also, as Vinodhini explained, maybe even going into the consumer sector is something to look at. So these are areas that you need to consider and discuss with your investment advisor and build a customized strategy for yourself. So that's, I think, that all the time that we have for you today. I think we have loads of more questions that are there in the question bank. So we are unable to take all the questions, but depending on the
questions that you have put in, what we'll do is where in our next webinar, we'll take some of those questions and try and build answers for those questions and inform you. And also you can get answers by directly calling to our investment advisors. So we're going to wrap up our webinar for today. So thank you, Isuru. Thank you, Vinodhini, for answering the questions as much as possible. And I would like to thank our viewers and our audience for posting the questions. And we apologize again for not being able to answer all your questions and clear all the doubt. So thank you very much. And we'll wind up the webinar for today. Thank you.